big breakthrough in the killer cough syrup controversy. In a big India Today impact, Sri Sun Pharmaceuticals, the Kanchipuram-based plant behind the now banned Cold Riff syrup, is set to be shut down permanently. The Madhya Pradesh police has arrested the owner of Sri Sun Pharma, Ranganathan. He has made a sensational confession while in custody. According to sources, Ranganathan revealed that the cough syrup was supplied not just locally but also to states like Odisha and Puducherry. जो रंगनाथन है उनकी गिरफ्तारी कल एसआईटी जो कि छिंदवाड़ा से इस कार्य हेतु गई थी, तो उसने जो है बड़ी मशक्क़त के बाद वहाँ पे उनको जो है अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद उनको विधिवत मेडिकल करा करके अभी ट्रांजिट रिमांड लेने की प्रक्रिया अभी जारी है. After more than 350 shocking lapses were found at the pharma plant by the state drug regulators, the Tamil Nadu government has issued show cause notices to the manufacturer. As part of the crackdown, Tamil Nadu Health Minister M.A. Subramanian has suspended 2 senior drug inspectors. அந்த கடிதத்தில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட குழந்தைகள் மரணத்திற்கு தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிற மருந்து கோல்ட்ரிப் சிரப் பற்றி சொல்லப்பட்டது. உடனடியாக அரசு அவர்களிடமிருந்து கடிதம் கிடைக்கப்பட்ட உடனே அந்த விற்பனைக்கு தடை செய்யப்பட்டு சேல்ஸ் பேண்ட் என்கின்ற வகையில் அந்த மருந்தில் விஷத்தன்மையுடைய அந்த கெமிக்கல்ஸ் அதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற வகையில் அவர்களுக்கு இப்பொழுது ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வந்து கிரிமினல் ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது என்கின்ற வகையில் ஒரு நோட்டீஸும் தரப்பட்டிருக்கிறது. Concerns over this health crisis have now gone beyond India. The World Health Organization has said that it is monitoring the cough syrup deaths in India and is worried about the gap in drug regulation. The WHO asked India's central drug body CDSCO for clarification regarding potential links to contaminated medicines. The Drug Authority in response has identified 3 contaminated cough syrup brands which were detected to have diethylene glycol or DEG in them. Cold Riff made by Sri Sun Pharma with 48.6% diethylene glycol. Respi Fresh TR made by Rednex Pharma in Gujarat with 1.342% DEG. And Relife made by Gujarat-based Shape Pharma with 0.616% diethylene glycol. It has taken nearly 2 dozen child deaths to expose the deep-rooted flaws in India's drug regulatory system. The cough syrup deaths are a call for urgent reforms to ensure stricter control and accountability in the pharmaceutical industry. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.